This conference will now be recorded. Okay, guys, let us start the today's session. So, if we can just have a brief overview of what we have discussed in the yesterday's class, we have discussed something about the best practices and few of the standard models which we have discussed in the yesterday's class. So, today in today's class, we are going to learn a new concept. So the name of the new concept is test configuration parameters. So I'll just open the notepad and I will explain you what is that and what is the use of this and why do we need to use this. So first of all, today, as I told you, we are going to learn something about the test configuration parameters. So what is this test configuration parameters? Why do we need to use this test configuration parameters and how to use this test configuration parameters? Okay, so first of all, before explaining you about the test configuration parameters, let me give you some brief introduction. Like this test configuration parameters can also be called as TCP, means few people based upon their convenience they will be calling it as TCP. The shortcut is, do not confuse, it is an abbreviation. The abbreviation for TCP stands for test configuration parameters. Both are one and the same. If someone asks you what is TCP or test configuration parameters, or even if someone asks you, they can also, some people will call it as configuration parameters. So they won't say this, it is a test configuration parameters. So it is up to their convenience. So they can call anything, whatever they are convenient of it. And even it is up to your convenience also, you can call whatever you want. So, and what is this test configuration parameters? So it is very simple. I'm just trying to break down this word test configuration parameters into multiple things, and I will get you the definition out from that. So if you see the sentence, what it is saying, test configuration parameters. So let us try to understand one by one. First of all, what is a parameter? Basically, as per normal English terminology and basic understanding what we have, what might be a parameter? A parameter might be a value, right, or an input, or any specific data, whatever it might be, correct? So basically when you say something about a parameter, it might be a value, or it might be an input, it might be data or syntax, whatever it might be. So I can call them as anything. Then why I need to use this data, inputs, specific values, right? So, and then there is another word called as a configuration. What is configuration? Basically, guys, what do you understand by meaning of configuration? By hearing to the word called configuration, what do you understand basically? Specifications, Madhav. Okay. So now exactly. So specifications, or specifying, or arranging, or whatever you call, right? Now why I am configuring these parameters onto the test cases. At last we could see that there is a test, means I am configuring few parameters onto the test cases, that is called as a test configuration parameters, right? So as I told you, why do you need to specifically mention few values, few inputs, few data, and why do you configure that test cases, right? Test configuration parameters means configuring your test cases with some specific set of values or with some specific set of inputs. This is the basic definition of the test configuration parameter. Test configuration parameters defines
are defined as configuring or specifying the test cases with a specific set of values or inputs or data, whatever it might be. So basically, this is called as a test configuration parameter. And why do I need to? Now we have understood what is a test configuration parameter. Now at the same time, we should also understand why should I use this, right? See, for each and every concept, you need to understand the three main questions. What is that? Why do you need to use that? How to do, how to use that. So these three questions are the most important for any topic, whatever you learn, irrespective of TOSCA. So now you need to understand why do you need to use this. So because already I am specifically saying I am specifying or configuring my test cases with some specific set of values. To understand the intention here means already your test case will contain some test steps and these test steps will have some inputs, but you are specifically providing some more values and some more inputs, right? Then why means there might be a situation wherein you need to execute or you need to build your test cases only with specific set of data. Out of all the test cases, you might have some 200 or 300 test cases or 50 test cases. Out of all the test cases, this test case has got some unique requirement. And if there is a situation, then you need to configure or specify specifically to this test case. Now you can ask me what kind of situations will come across so that I will configure my test case with these configuration parameters. So if I want to tell you any specific situation, what are the situations is for suppose in case if I get any browser related information, and second thing like if any synchronization related, today I'm typing so many mistakes, synchronization related information, and then any screenshot related info or any normal, or I can say normal or generic data information. So if you come across or if you feel that there is a situation that I need to specifically mention or configure these kind of situations to my test cases, you can use these test configuration parameters on your test cases and you can configure them. So that what happens is absolutely at the end of the day, there would be no difference to your test cases. It will be as it is like what we have seen yesterday, and it will be as it is tomorrow also, but only the same few configurations you have done on the test configuration parameter, so that whenever you want to change also, it will be easy for you to change the configuration parameters. So this is the reason why we will be using this configuration parameters. When we come across such situations wherein you need to configure your test cases with some specific set of values, please remember it is not a normal values. If it is a normal value, you can provide as an input in the test case and the test step, right? Why do you need to come to the test configuration parameter? There is no need of coming to test configuration parameter if you want to provide a normal value. Of course, you can provide. I am saying you can provide even the normal values also by using the configuration parameter. But what is the use? You can directly provide. So you need to have some specific situation to configure them. So these are the different situations why we will be using this configuration parameters. Right? Now, now let us go back and see how to do or how do we create these configuration parameters and make use of that with some proper and good examples. So what we will be doing this, I'm just going back to Tosca. So first of all, where we will be creating this configuration parameters. So this would be the first question I want to tell you. So where I will be creating this configuration parameters absolutely on the test cases. Why? Because you can see here, this the name itself is saying test configuration parameters means you are configuring few parameters onto your test cases. So
Absolutely, you are going to create the test configuration parameters in the test cases section itself. And in the test cases section, on what levels you can create the test configuration parameter. So you can create your test configuration parameter on the test case as I told you. For example, what I'll do is I'll take the same test case and I'll just rename the test case to TCP, test configuration parameters. So I've just named the test case as test configuration parameters. Till now, all these days, when you are working on the test cases, can you see as I have explained you the details tab? Details tab is the tab where exactly we are working on daily. You can see here, this is the details tab which actually we are working. But can you see only when you click on the test case, please make out a difference. When I am clicking on the test case, I could see two more tabs, details, test configuration and control flow diagram. We have already seen about this control flow diagram, how it looks like, but we haven't discussed anything about the test configuration because we are going to discuss today. Can you see we have three tabs, details, test configuration and control flow diagram, and this test configuration will be applicable only on the test case. You can ask me what is approved. Click on any other thing other than test case. Can you create a test configuration parameter on the test step? This is a test step, right? Circle color icon with two different colors. Is there a test configuration parameter? No. See here? No. Click on the folder. Do you have the chance to create a test configuration parameter? No. So the interviewers, they will try to confuse you. Can we create a test configuration parameter on the step? Answer is no. Can we create a test configuration parameter on the folder? Answer is no. You can't create. Can you create? No, there is no option. That's what I'm saying. Only on the test case level you can create the test configuration parameters. So test configuration parameters will always be created on the test cases. Right? Now, here one more quite interesting point is there. So I'll directly click on the test case folder, main folder. But I am able to see here the test configuration parameter. When I'm able to click on the normal folder, here again I'm able to see the test configuration. But here I'm unable to see. What would be the difference? Right? You are unable to see on the subfolders, but you are able to see only when you are working on the main folder. The difference is basically this main folder itself is comprising or consisting of all the test cases. Means if you want to apply any test configuration parameter for whole or mean for every test case which is there in your project, so you can apply them on a root folder level. You can apply the test configuration parameters on a root folder level and on the individual test cases level, but you can't apply this test cases configuration parameters on the individual folder levels. Is it understood? Yes, ma'am. Till Yes, now sir. what we have seen, what is the configuration parameters, why do we need to use the configuration parameters, and where to create the configuration parameters. Now let us also learn how do we create this configuration parameters. So how to create this configuration parameters is, as I told you, I will create them on the test case. Now, how to create, go to the test configuration parameter, and now what configuration parameter to create. I'll take an example. Already I've given one of the situation like browser related information. If so, what is a browser related information? For example, till now you are executing all your test cases in your default browser. Default browser means in my system my default browser is Chrome. I'm executing in that. In few of your machines default browser would be Microsoft Edge, so by default it would be opening there when you started executing. And when someone, if they want to execute in other browser, it's different. Now browser related information is when you have got a requirement, your manager or client was saying, could you please execute the test cases tomorrow in the Edge browser? Day after tomorrow, can you please execute them in the Chrome browser? Day after tomorrow, they're asking you to execute in the Firefox or in the Internet Explorer. Why this is also called as a cross-browser testing. So interview question can also come on this. Have you worked on the cross-browser testing? Cross-browser testing means
testing your application on the different browsers. So now you can ask my question, Mother, what is the point of testing the applications on the different browsers? Because basically it is needed to check the compatibility, correct, right? So for example, we have e-commerce applications like Amazon and Myntra. So I might open them in the Microsoft Edge, and some of you might open in the Google Chrome, and someone of you might open in Internet Explorer or the Firefox. So wherever the application has got opened, it should respond the same way, right? It should contain the same controls and everything should be the process should be the same. So that is why before going into the production, what the companies will look is whatever the applications they are developing, they will also check whether it is compatible with different browsers. That is why they will also ask the testing team to do the cross-browser testing, means testing the application in the different browsers. Now, when such kind of question is asked to you, will you say to your manager, no, I can't do it because all the scripts I have developed in the Google Chrome, now I can't execute them in the Internet Explorer. So you should not say. Or if you say that, okay, I will do, what you will do, will you scan the application again in Internet Explorer, create all the test cases again? No. Then what you need to do? So please remember, when there is a scope, when there is a demand for, see, few projects will not have cross-project testing. Earlier, I have done cross-project testing in my project 2 years back when I worked for Wipro. Now, when in my company and for my client, we do not have a cross-project testing. So that's what I'm saying. When there is a scope, when there is a demand from your client to do the cross-project testing, the first important point you need to do is when you are scanning the application, when you are scanning the application, you need to see that these controls are present in all the three different browsers. You need to scan them very properly. Right now, you are scanning in Chrome and you are executing in Chrome, but whatever you scanned in Chrome sometimes will not work in Internet Explorer. Whatever you scanned in Chrome sometimes will not work in Firefox. Because, see, the major issue comes only with the Internet Explorer. Internet Explorer is the older version, and those Internet Explorer is developed by Microsoft with a very narrowed way, means they will try to develop the browsers with different versions. So Firefox is not an issue. Whatever these scan modules you have done with Chrome, 95% will work in the Firefox. But Internet Explorer will not work that easily. So when there is a demand and scope, the most important point to do the cross-browser testing is you need to be very carefully scan the controls and create the modules. Then only it will be executing. No need of creating separate scripts for Chrome. No need of copying the scripts again for Internet Explorer and Firefox. So if that is what I'm telling you, if you have a specific situation, now the situation of test configuration parameters has come. Your client has asked you to do the cross-browser testing, and they want you to execute the test cases in the different browsers, right? To do that, you should not, there is no need to copy the test cases, create duplication, nothing. So whatever the test cases you have, go to the test case, create a test configuration parameter. So how do I create? This is a test configuration tab. I'll go here, give a right click. After giving a right click, there you can see a square box icon with purple color saying create a test configuration parameter. I'm just clicking on that. It is asking me the name. So what is the name I'll just give? I'll just give browser. What is the name of the browser I'll give? For example, if they ask me to execute in Chrome, I'll just give Chrome. If they asked me to execute in Internet Explorer, I'll give Internet Explorer. Please remember, I should be capital Internet, E should be capital. There should not be any space between Internet and Explorer. Can you see? Right? I should be capital, E should be capital, and there should not be any space between Internet and Explorer. And if they ask you to execute in Firefox, F should be capital, Firefox. There should not be space any between Fire and Fox. Right? Now, the same test case, today if they ask you to execute in Firefox, you can execute in Firefox. If they ask you to open in Internet Explorer, you will give the Internet Explorer. If they ask you to run in the Chrome, you can run it in the Chrome. So now what we have done, we have specifically configured our test case depending upon the situation with the configuration parameters, right? Specifying with a specific set of values or an input or a data, depend as configuring or specifying the test case with specific. So
These are the different kind of situations which you come across to configure your test cases. Now we have seen about browser related information. Now second thing, I'll take an example of this also. Synchronization related information. You can ask me, Madhav, already we have learnt about the synchronization day before yesterday, right? Or a couple of days back. What is synchronization? So proper communication between the automation tool and the application which you are testing. To achieve that, you will be using the synchronization. Two methods. One is static, one is dynamic. Static means you will use the T-box wait standard module. Dynamic means action mode wait on. Right? Till here we have learned in the earlier class. Now again, Madhav, why you are saying that to synchronize again on the test case level means simply whenever you use the action mode. For example, let us consider that you have how many test cases? One, two, three, four, five, six, seven or eight, something. Seven test cases you have. When you have seven test cases, when you use the action mode, what is the default time that TOSCA will wait when I use the action mode wait on? Can anyone tell me? 3000. Madhav, already we set in settings, no? 20,000. That time it will wait. I am not asking where I will settle down. What is that? I'm asking how my question is very clear. What is the default time that my Tosca will wait when I use the action mode wait on? 20,000 20, microseconds. 20, 20,000, 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. And in milliseconds, it is not microseconds. 20,000 Yes. milliseconds, not microseconds, right? So your maximum time Tosca will wait is 20 seconds. But now there is one situation. Let us consider you are creating a test case for one functionality. I'll give you a small example. There is a application. You have completed everything and you have clicked on submit. After clicking on submit, let us consider that you will get or generate with an ID. One ID will be generated. So only that kind of functionality to generate that ID, it will take 5 minutes of time. For example, I'm saying, so it will take 5 minutes of time only to generate that ID. So now what will you do? You can't leave the test case and go to the next case, right? So in this scenario, whatever the ID that is generated, you need to use it in the next test case. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? ఒక టెస్ట్ కేస్ ఉంది, ఒక ఫంక్షనాలిటీ. మీరు ఒక సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఐడి జనరేట్ అవ్వడానికి 5 minutes టైం పడుతుంది. మీ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది. కానీ ఐడి జనరేట్ అవ్వడానికి 5 minutes టైం పడుతుంది. అండ్ మీరు నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్కి వెళ్దాం అన్నా కానీ అప్పుడు ఏంటి, నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసులో ఈ ఐడి యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో దాన్ని ఇన్పుట్ గా యూజ్ చేయాలి. మీరు నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ కి వెళ్ళలేదు అండ్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐడి జనరేట్ అవ్వడానికి యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్ పెడతారు. వెయిట్ ఆన్ పెడితే మాక్సిమం టైం ఎంతసేపు అవుతుంది? ఫస్ట్ 20 seconds అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 5 minutes వెయిట్ చేయాలంటే ఎలా వెయిట్ చేయాలి? సింపుల్ థింగ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది అని అడుగుతున్నా. అండ్ ఆ స్టెప్ మధ్యలో ఉందనుకోండి, టెస్ట్ కేస్ లాస్ట్ లో కాకపోయినా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ టెస్ట్ కేస్ మధ్యలో ఉన్నా కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 5 minutes టైం పడుతుంది జనరేట్ అవ్వడానికి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో నౌ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఐ కాంట్ యూస్ టీబాక్స్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. మీరు అడగచ్చు, మాదో స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా టీబాక్స్ వెయిట్, we will use the standard module tbox wait in order to wait for 5 minutes, because whatever time we specify, it will wait for that much amount of time. But that is not a good practice, right? So all the time, even see, yes, the answer is yes, you can use the tbox wait, you can achieve it, but that is not a best practice. Now, what is the best practice? To use the action mode wait on. But when I use the action mode wait on, maximum time is 20 seconds. Then how do we complete this? Then what we will do, for example, I'll go back to the settings. Then what I will do is, we have a default time of 20,000 milliseconds, right? Let it open the settings. So I'll go to T box synchronization. We have a synchronization timer during wait on
20,000 seconds. For example, 5 minutes means how many seconds? 300 seconds. 300 seconds in milliseconds, what you will do? These are 3 300 lakh seconds. seconds. 3 lakh Now, seconds. will you Millisecond. give this much of time? If you give this, okay. Now you can change the value here. Because now as you have changed this value here in the settings, what will happen? It will reflect throughout the TOSCA. Means wherever you use the action mode wait on in your complete project, the maximum time will wait on is relax milliseconds. I mean 300 seconds. Then what will you do? Only this test case is having that issue to wait for 5 minutes, 300 seconds. I think it's not 3 lakh, I think it is 30,000. Then what we will do? You can't use wait on. Even if you use wait on, you can't go back and change in the settings. You're getting my point, right? Now the situation is coming for test configuration parameter. You can't use T-box wait. Even if you use wait on, you can't change this value in the settings, because if I change this value in the settings, it will reflect throughout the project. నేను ఎక్కడెక్కడ టోస్కా నా టెస్ట్ కేసెస్ అన్నింటిలో యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్ పెడతానో మాక్సిమం టైం ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది, 5 minutes. ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు కదా. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, సో నా ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ టర్మినాలజీ. సింక్రనైజేషన్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ ఉంది, టైమ్ అవుట్ లో టీ క్యాపిటల్, వెయిట్ ఆన్ లో డబ్ల్యూ క్యాపిటల్, ఓ క్యాపిటల్. STWO capital ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని స్మాల్. So now what I will do is I will create a test configuration parameter. What I'll create? Synchronization timeout during wait on. నా అంతకు నేను ఒక సింక్రనైజేషన్ టైమ్అవుట్ డ్యూరింగ్ వెయిట్ ఆన్ అనే టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేసి దానికి నేను వాల్యూ ఇస్తాను. ఫర్ సపోజ్ 5 minutes అంటే 300 seconds కదా, 300 into 100, 3 lakhs కరెక్ట్. రైట్. ఇప్పుడు బికాస్ ఐ హ్యావ్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్డ్ ఏ వాల్యూ ఆన్ మై టెస్ట్ కేస్, సో ఓన్లీ ఈ టెస్ట్ కేస్లోనే, స్పెసిఫిక్గా ఈ టెస్ట్ కేస్లోనే ఎప్పుడైతే యాక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తానో దానికి మ్యాక్సిమం టైం టోస్కా విల్ వెయిట్ ఫర్ 300 seconds. ఓన్లీ ఈ టెస్ట్ కేస్లోనే. మిగతా అన్ని టెస్ట్ కేసులో వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ టైం? అగైన్ ఇట్స్ నార్మల్, ఇట్ ఇస్ 20 seconds. But only this test case is facing some challenge and some unique feature or functionality wherein it needs some more time to actually execute. అలాంటి situation లోనే you need this test configuration parameter, and you specifically created synchronization timeout during wait on and changed this value to 300 seconds. Right? Is it understood? Yes, ma'am. Yeah. Any doubts in this? Yeah. So now let us proceed further. It is all the same kind of thing. So మీకు అంతా అర్థమైపోయింది, టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ ఇంతకంటే లేదు. సో స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో నౌ ఐ కాన్ఫిగర్ ఫర్ వన్ మోర్ ఇష్యూ. వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ మోర్ ఇష్యూ. వాట్ ఈస్ స్క్రీన్ షాట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ స్క్రీన్ షాట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఐ టెల్ యూ వన్ పాయింట్. హౌ డు యూ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇన్ టోస్కా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. So the basic thing is you can take a screenshots in TOSCA with the help of a standard module. What is a standard module? Again, today we are learning one more standard module. Can you see here? The first standard module itself, T-box take screenshot, means you can use this standard module to take screenshots in TOSCA. This can also be an interview question. How do you take screenshots in your project? By using a standard module called T-box take screenshot. For example, how do I use this? I'll just use this. ఏదైనా టెస్ట్ కేస్ ఓపెన్ చేద్దాము.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, ఈ సక్సెస్ మెసేజ్ వెరిఫై చేసే ముందు నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఏం చేస్తా, ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ ఇన్ మై టెస్ట్ కేసెస్. సో ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సక్సెస్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, సక్సెస్ మెసేజ్ వెరిఫై చేస్తూ క్లిక్ చేసేస్తున్నాయి కదా, క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సక్సెస్ మెసేజ్ పోతుంది, అందుకే క్లిక్ చేసే ముందే నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను. దిస్ ఇస్ మై స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్, డైరెక్టరీ అండ్ ఫైల్. సో రైట్ నో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ ఏమి అవసరం లేదు. మీరు అడగచ్చు మాదో ఎందుకు అవసరం లేదు అని. one point is whenever you see any module with attributes, ఇవన్నీ attributes module లో లోపల you are seeing some attributes, right? ఒకటి వైట్ కలర్ లో ఉంది, ఒకటి డార్క్ బ్లూ కలర్, స్కై బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి, కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయ్యి. సో దీస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ, రైట్? విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కలర్, దీస్ ఆర్ నెసెసరీలీ రిక్వైర్డ్, రైట్? మీకు ఇవి కూడా తెలియాలి, ఇట్లా చిన్న చిన్న బేసిక్ పాయింట్స్. మాడ్యూల్ యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ, ఎవరైనా చేస్తారు, డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసి క్రియేట్ చేసి. బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ వై దిస్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనం ఇప్పుడు ఏ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు మన ప్రాజెక్టులో. రైట్ నో నా లోకల్ మెషిన్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాను, సో ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఇవ్వను. బట్ ఇక్కడ డైరెక్టరీ, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, ఓకే తీసుకుంటాను. తీసుకున్న స్క్రీన్ షాట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి, ఏదో ఒక ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఒక డైరెక్టరీ, ఏ డైరెక్టరీ అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, వర్క్ స్పేస్ ఈ TOSCA క్లాసెస్ బ్యాచ్ 14. ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్, న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఓన్లీ ఫర్ స్క్రీన్ షాట్స్ అని పెట్టుకుని అనుకోండి. మీరు 100 టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు డైలీ. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ మాన్యువల్గా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం వేరు, ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్, యూ వాంట్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్, రైట్? సో దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ దిస్ and you want to place this screenshots under this folder. So ఈ folder path తీసుకుంటున్నాను నేను. So I'm just pasting this folder path and I will be giving this name for the, what is this, sample screenshot. That's it. If I want to take a screenshot, I will use a standard module called tbox take screenshot. I will mention the directory or the path where I want to take, and I will also give the name. ఏ name తో సేవ్ అవ్వాలో కూడా ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఏది యాక్టివ్ పేజ్ ఉందో దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ మై యాక్టివ్ పేజ్ కదా, నా బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయి ఉంది, నేను అన్ని మినిమైజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఓన్లీ నా బ్రౌజర్ ఒకటే యాక్టివ్ పేజ్. నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఓన్లీ tbox take screenshot run in scratch book. I'm just executing this standard module alone. I'm in the test step alone. Now it will take the screenshot of this complete page. See, it has got passed. You can see in the scratch book, screenshot was successfully created. Go back and check the folder. Can you see under the batch 14 folder, under the screenshot, you have got a samples underscore screenshot underscore. You have also got the time 2021 December 11th 7:42 seconds 578 milliseconds ki screenshot capture అయింది. You can open this screenshot and see how it looks like. యాక్టివ్ స్క్రీన్ ఏది ఉంది, నాది డెమో వెబ్ షాప్ ఓపెన్ అయింది చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ద స్క్రీన్ షాట్ వెరీ క్లియర్లీ, రైట్? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ, గో టు మీటింగ్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ. సో ఇది కూడా తీసుకుంది, కంప్లీట్ స్క్రీన్ క్యాప్చర్ చేసింది. సో నౌ యూ హ్యావ్ నో, యూ గాట్ టు నో హౌ డు యూ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇన్ TOSCA. ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో అర్థమైంది. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎందుకు మాదో టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ అంటే, I'll give you one more example. Let us think that we all are working for a project. మనం అందరం ఒక కంపెనీ, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఇక్కడ. సో ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దేర్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ మిషన్స్ అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ ఇన్ దేర్ ఫోల్డర్. నీ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నీ సిస్టంలో స్టోర్ చేస్తే నీకే కనిపిస్తాయి బేసిక్గా, నాకు కనిపించవు కదా. సో నా సిస్టంలో కనిపించవు, నా సిస్టమ్. కానీ నువ్వు నెక్స్ట్ డే లీవ్లో ఉన్నావు, నువ్వు తీసిన స్క్రీన్ షాట్ డిఫెక్ట్ అనుకో, అప్లికేషన్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, కిరణ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ లో ఒక ఇష్యూ ఉంది, దాన్ని డెవలప్మెంట్ రేజ్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ లో డిఫెక్ట్ రేజ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఒక స్క్రీన్ షాట్ ప్రూఫ్ అడుగుతున్నారు. ప్రూఫ్ ఏంటి, మీరు డిఫెక్ట్ రేజ్ చేయడానికి. నువ్వు నీ లోకల్లో స్క్రీన్ షాట్ సేవ్ చేసుకుని ఉంటే, బట్ నువ్వు లీవ్ లో ఉండుంటే
టైం వేస్ట్ ఇక్కడ, అండ్ రెండోది ఐ కాంట్ గెట్ ది స్క్రీన్ షాట్. మళ్ళీ నేను నా అంతటి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఆ టెస్ట్ కేస్ అంతా, రైట్? సో టెస్ట్ కేస్ చిన్నది అంటే 5 minutes ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇవ్వచ్చు, బట్ 20 minutes పడుతుంది అనుకో. మీన్స్ ఇట్లా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను నీకు ఫోన్ చేసి నీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వు, లాగిన్ అయ్యి, మళ్ళీ లేకపోతే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పంపి, నువ్వు పర్సనల్ లీవ్లో ఉంటావు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటాం చాలా మంది లీవ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మేనేజర్ కాల్ చేస్తాడు సడన్ గా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ నెసెసరీ, అవసరం లేదు. వెన్ యూ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ, నో వన్ విల్ డిస్టర్బ్ ఇన్ దర్ పర్సనల్ స్పేస్, రైట్? ఓకే, ఎక్కువ డివేట్ అవ్వకూడదు మన టాపిక్ నుంచి. కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్. ఇప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్లో బేసికల్లీ వెన్ ఆల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అ టీమ్, వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ at a certain place, right? Shared drive, shared folder, shared folder access, shared drives will be there, right, where all the people can access. So when you want to take a screenshots of that kind of thing, what you need to do means, now you are specifically saying that to take a screenshots and place them in a specific folder, right? Specific folder, for example, let us think that local drive f zip files, ఇది కాకుండా my profile, for example, ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ is the path which I want to give, means let us consider that this is the path which I want to specifically mention, I want to take a screenshot. What I will do, I'll create a test configuration parameter. Now I'm specifically describing my screenshots. Right click, create a test configuration parameter, name as screenshot path. నా ఓన్గా పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకున్నా స్క్రీన్ షాట్ పాత్ అని, అండ్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇస్తున్నాను అంతే. దట్స్ ఇట్. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను, మిగతా మిగతా టెస్ట్ కేసెస్ కి మీ స్క్రీన్ షాట్స్ మీరు లోకల్లో పెట్టుకున్నా పర్లేదు, ఈ టెస్ట్ కేస్ కి మాత్రం సపరేట్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఈ పాత్ లోనే స్టోర్ అవ్వాలి అని పెట్టుకున్నాను నేను, రైట్? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, ma'am. Okay, okay, fine, let me complete this fastly then. So now we have seen like this, now we have seen three different situations of using the test configuration parameters: browser related information, screenshot related information, synchronization related information, and then what is the other one pending, any normal or generic data. Sometimes few of the test cases will be working only when you log in with admin credentials. For example, let us take an example. Few test cases ఉన్నాయి, this test case will successfully work only when you log in with your manager credentials or only admin credentials or only సర్వర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓన్లీ. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉంటే మిగతా అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్ విత్ ఇన్ నార్మల్ క్రెడెన్షియల్స్. నార్మల్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే యూ ఆర్ జనరేటింగ్ సమ్ డైనమిక్ డేటా, దే ఆర్ వర్కింగ్. బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ ద డైనమిక్ డేటా బికాస్ దిస్ నీడ్స్ టు బి క్యాప్చర్డ్ ఓన్లీ విత్ సమ్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్. మేనేజర్కి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, లేకపోతే లీడ్స్కి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ ప్రొవైడ్ దేర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ ది టెస్ట్ కేసెస్. సో నేను స్పెసిఫికల్గా వెళ్ళి ఎంటర్ ద డీటెయిల్స్ దగ్గర వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, రైట్? ఓన్లీ ఒక టెస్ట్ కేసులు చేంజ్ చేసి కాపీ పేస్ట్లు చేంజ్ కంటే. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ క్రియేట్ ఎ టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తానంటే, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, మీరు ఏదైనా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేయాలని యూ కెన్ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఓన్లీ దిస్ టెస్ట్ కేస్ షుడ్ లాగిన్ విత్ సపరేట్ యూఆర్ఎల్. నేను అలా కూడా చేయొచ్చు, నేను ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, ఇక్కడ నుంచి కూడా పాస్ చేస్తాను. నా యూఆర్ఎల్ ఏంటి, మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే అప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు మీ టెస్ట్ కి సపరేట్ యూఆర్ఎల్తో లాగిన్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ గివ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఆల్సో as a test configuration parameter, and you can also give all the data. Like see, till now we have given first name, last name, right? First name, what is your first name? You can give, that is what I'm saying, generic or normal data, whatever it is. This is your first name. I'll just create one more. Last name, email ID కూడా I can, that's what I'm saying, you can enter any data. Copy, నేను ఎందుకు కాపీ చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ కొత్త వాల్యూస్ ఇవ్వడం ఎందుకు, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కాపీ ద సేమ్ వాల్యూస్. ఈమెయిల్, ఈమెయిల్, నేను పాస్వర్డ్ కూడా ఇస్తాను.
Control C, and where do I use this? Password, right? Is it fine? So I can create as many number of test configuration parameters I want depending upon my situation. Now see, now this test case is specifically configured. For example, in either data usage, but in real time, if you want to use a specific data, like as I told you, if you want to use any admin credentials or that kind of thing, you can specifically configure your test cases with these kind of data or specific values or inputs, right? Is it clear for everyone about how do we create the test configuration parameters? Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. yeah, thank you. Now the job is not done. Only first half of the topic is done. You have learned only what is test configuration parameters, why, where to use, how to use the test configuration parameters. You have just created. Till now, what you have done, you have just created these configuration parameters, but you have not used them. Correct? You learned how to create them, but you haven't seen how to use them. Creation is different. Using whatever you have created is different. So now, what is this, Madhu? Now, how do I use this? I have created, but how do I use? If you want to use the configuration parameters which you have created, you need to use the syntax. Similar way, you have created a buffer. Buffer ని క్రియేట్ చేశారు కదా అని ఆపేయం కదా, యూస్ చేయాలి. యూస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూస్ ద సింటాక్స్. Same concept. So what is the syntax of configuration parameter is curly brace open CP. CP stands for configuration parameter, square brackets, close the curly bracket. అంతే. Square brackets లో ఏమిస్తాం? Name of configuration parameter. This syntax is almost similar to syntax of buffer, right? That's what I say. All the syntaxes in TOSCA are almost similar. Buffer syntax ఏంటి? B stands for buffer, square bracket, name of buffer. ఇంతే కదా? Is there any difference between the syntaxes? It's only changes. CP stands for configuration parameter, B stands for buffer, square brackets for name of configuration parameter, square brackets for name of buffer. Why I'm saying this is sometimes they might ask you, what are the syntaxes of configuration parameter and buffer? When do we use the configuration parameter? I will use the configuration parameter for any of the situations. Where do we create? I will create this configuration parameters on the test cases only and on the root folder only. Can you create a test configuration parameter on the test step? No. Can you create a test configuration parameter on subfolders? No. ఇలా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, రైట్? సో ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్, హౌ డు యూ యూస్ దట్? ఐ విల్ బి యూజింగ్ విత్ ద సింటాక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్. నౌ హౌ టు యూజ్ అంటే, నౌ ఐ టెల్ యూ, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఉంది. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్కి ఆల్రెడీ ఏంటి, నా ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, బట్ హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఇన్పుట్, రైట్? నౌ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పాస్ ద ఇన్పుట్, డిలీట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ సిపి అని ఒక్కసారి నేను కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ టైప్ చేయగానే ఓపెన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఒక్కసారి మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఐ కెన్ సెలెక్ట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, యూ సీ నౌ మై టెస్ట్ కేస్ ఇస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ సిపి ఆఫ్ యూఆర్ఎల్, ఎంటర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో ఐ have deleted this. Now what I'll do, open this curly brace open CP, open the square bracket, right? Now you can ask Madhu, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇందాక మీకు క్రియేట్ చేసినవన్నీ డిస్ప్లే అయినాయి, మరి నాకు ఇక్కడ ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు అనొచ్చు. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ వాల్యూ డిలీట్ చేసినట్టు ఇది స్టిల్ ఎనేబుల్లో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఓన్లీ వాల్యూ డిలీట్ చేశారు కానీ ఈ కంట్రోల్ అనేది స్టిల్ ఎనేబుల్లో ఉంది, అందుకే మీరు చూడలేకపోతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయండి అంటే చూడండి, ఈ కంప్లీట్ గా ఈ కంట్రోల్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డిజేబుల్ లో ఉంది కదా కంప్లీట్ గా, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు. కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ సిపి, ఓపెన్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఎవర్ ద కంట్రోల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిజేబుల్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ టైపింగ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ. ఫస్ట్ నేమ్ ఇదే కదా, అండ్ నేను ఎందులో స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఇందాక అనవసరంగా డిలీట్ చేశాను. ఫస్ట్ F_,
నేమ్ ఇదే కదా నేను స్టోర్ చేసుకునేది. రైట్, అలానే కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ సిపి ఆఫ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇదే కదా. మీరు ఒక బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సేమ్ ఉండాలి. లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్కి ఓన్లీ స్మాల్ ఈ ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్కి పాస్వర్డ్. సో సింపుల్. సో నేను అన్నిటికీ అలానే ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఇంత ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ సిపి ఈమెయిల్ అయిపోయింది. పాస్వర్డ్కి సింపుల్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ సిపి పాస్వర్డ్. రైట్. ఇప్పుడు మీ టెస్ట్ కేస్ చూడండి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ, మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఎంత ఈజీగా చూడండి. రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ ఫస్ట్ నేమ్? సిపి ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ సిపి? కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ is the first name. So configuration parameter of first name is the input. Configuration parameter ఎక్కడ ఉంటుంది? టెస్ట్ కేస్ పైన. What is the first name? This is the input. అంటే ఈ input will come and present first name, right? And what is the other thing is, you can also translate the value. ఇది ఉంది కదా, just give a right click. You have an option called translate value. ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. ట్రాన్స్లేట్ చేసి చూడండి ఏం వాల్యూ జనరేట్ అవ్వబోతుందో కూడా చూపిస్తుంది. ట్రాన్స్లేట్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నా మీరు అడగచ్చు, మాధవ్ ఇంతకు ముందు డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తున్నాం కదా, దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు డేటా చేంజ్ చేయాలనుకోండి, మీ డేటా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే టెస్ట్ కేస్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేసి ప్రతి స్టెప్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం కంటే అన్నీ ఒకటే టెస్ట్ కేస్ పైన పెట్టేసాం అనుకోండి, మీకు డేటా చేంజ్ చేయడానికి మొత్తం అంతా ఒకటేసారి అయిపోతుంది కదా, ఈజీగా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో యువర్ మెయింటెనెన్స్ విల్ బికమ్ ఈజీ, యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ విల్ బి సేవ్డ్. So these are the best practices you need to learn about this creation of the configuration parameters. So మనం ఇంకా మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు, ఇంకా స్క్రీన్ షాట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఈ టెస్ట్ కేస్కి స్క్రీన్ షాట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నా? స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్లో. హౌ డు యూ డూ దట్? కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్. ఓపెన్ చేయగానే వాట్ ఈస్ దట్ పాత్? ఇది ఈ వేరియబుల్ ఇది కదా నా నేమ్. కంట్రోల్ సి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పటిదాకా క్రియేట్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని యూజ్ చేసాం కదా. ఈమెయిల్ యూజ్ చేసే, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, పాస్వర్డ్, స్క్రీన్ షాట్, యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేసే. ఇది వెయిట్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకోటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రౌజర్. మాది బ్రౌజర్ క్రోమ్ కదా, క్రోమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు నా టెస్ట్ కేస్ క్రోమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆర్ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఫైర్ ఫాక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రోమ్ ఉంది, ఇక్కడ మీరు టీబాక్స్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేశారు అంటే యూ హ్యావ్ కిల్డ్ ద ప్రాసెస్. ఎస్టర్డే యూ హ్యావ్ కిల్డ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు? హార్డ్ కోడ్ చేశారు. చూడండి, chrome.exe మీన్స్ యూ ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ గివింగ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. అంటే టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నారు? మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ యొక్క ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయండి ఫోర్సిబుల్ గా అని టోస్కాకి చెప్పారు. కానీ మీరు రేపు ఈ టెస్ట్ కేస్ ని ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటారు. అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీ టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ ఏమవుతుంది? ఫైర్ ఫాక్స్ అవుతుంది. మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చి, అంటే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందులో జరుగుతుంది? మీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ లో జరుగుతుంది. కానీ మీరు కిల్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి? క్రోమ్. మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ప్రాసెస్ ఎందుకు కిల్ చేస్తారు? అసలు క్రోమే ఓపెన్ చేయరు కదా, రైట్? ఇది ఒక పాయింట్ మిస్ అయిపోతారు అందరూ. ఎందుకంటే నేను కూడా మిస్ అయిపోయా 4 years బ్యాక్. నాకు కూడా తర్వాత తెలిసింది. మనం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోం. సో మనం చేసే తప్పులే నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఎలా ఇస్తాను? సో హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా నేనేం చేస్తాను అంటే డిలీట్ చేసి, దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసి, సింపుల్గా కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ సిపి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ బ్రౌజర్ లాస్ట్లో .exe అంతే. ఇప్పుడు ఏంటి? నేను క్రోమ్లో రన్ చేస్తే సిపి ఆఫ్ బ్రౌజర్. సిపి ఆఫ్ బ్రౌజర్ ఏంటి? ట్రాన్స్లేట్ వాల్యూ క్రోమ్ వచ్చింది కదా. నేను ఫైర్ ఫాక్స్లో రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ ఇస్తా, ఓకే? అప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ వాల్యూ కొడితే అప్పుడు ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఎడ్జ్ అంటే ఎడ్జ్. నేను సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక్కసారి వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటే
నా టెస్ట్ కేస్ మొత్తం మీద ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నా వాల్యూస్కి ఏ ప్రాబ్లం రాదు, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ చేంజ్డ్. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ కండిషన్లో కూడా ఐ కెన్ యూస్ దిస్ డైరెక్ట్లీ, ఇక్కడ హార్డ్ కోడెడ్ కాకుండా. సో ఎప్పుడు హార్డ్ కోడెడ్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్, రైట్? సో have you guys understood about the usage of this? What is test configuration parameter? How do you create? How to use this test configuration parameters? Different scenarios and different situations. How come the questions will be asked? Right? Everything clear about this test configuration parameters? Yes, sir. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన దానికి ఈరోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన దానికి అసలు తేడానే ఉంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ కంప్లీట్లీ. ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఫస్ట్ డే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్ కేస్కి, తర్వాత డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి, దాని తర్వాత బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్కి, దాని తర్వాత సింక్రనైజేషన్కి, దాని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్కి, మీరు ఏది చేసినా కానీ ద వే ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ సేమ్. సో దట్ ఈస్ వై ఐ కీప్ ఆన్ టెలింగ్ యువర్ డైలీ వీఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ డే బై డే. మీరు ఫైనల్గా రియల్ టైంలో ఒక టెస్ట్ కేసు ఎలా ఉంటుందో అలా చేసి చూపిస్తారు, దానికి స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తారు డైలీ. సో basic things nunchi daily you are learning step by step on one after the other, right? Is it understood? You can also check the execution time, same 23 seconds ఇంతకు ముందు 21, 22, 23 అంతే. మీరు ఎంత యూజ్ చేసినా కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అక్కడక్కడే తిరుగుతుంది. సో బట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ హై స్టాండర్డ్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, Madhav. Okay, thank you.